ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਹਸਾਨ ਵੀ ਨਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਲ ਤਾਂ ਦਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਊਂ ਏ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖੋਤੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਖੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਖੋਤਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਫਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਹ ਵੇਖ ਲੈ ਗਾਂ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਫਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਫਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਊਏ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਵਾਕਿਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਖੋਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਠੀਕ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰੂਜ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਰੂਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਹਸਾਨ ਵੀ ਨਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਹਸਾਨ ਵੀ ਨਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਲ ਤਾਂ ਦਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਊਂ ਏ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਤਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖੋਤੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਖੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਖੋਤਾ ਆਂਦਾ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਫਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਆਹ ਵੇਖ ਲੈ ਗਾਂ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਫਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਫਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਊਏ।
उस बुजुर्ग ने कहा भाई मैं मानता ही नहीं है शेर बनया पिया होगा। शेर कहता नहीं भाई मैं बनया पिया सा, वाकई ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। बुजुर्ग कहता मैं नहीं मानता भाई कोई शेर ਨੂੰ बन सकता है। हाँ एक तरीका है जे मेरे सामने तेन बन्ने तो दोबारे खोले फिर मैं मनांगा। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। शेर ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਠੀਕ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰੂਜ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਰੂਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤੌਣ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਨਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। Hello. Good morning. Good afternoon. I don't think. Oh, and yes, possibly good evening for some of our viewers. Hello, Faiza. How are you? Hello, Urvashi. Hello, Simran. IG, we definitely missed you. Although I know it says ladies only, but because I'm not sure about you, I said you're definitely welcome. So, Mitu, hello, Pratibha, sabko hello. So, आपने वो जो ऑडियो थी वो तो सुन ली होगी, and I'm sure you understood the moral of the story, no? And if you're wondering about the title, matlab the first part simple, na? Dil to dil tak, matlab दिल की बात, मेरे दिल की बात जो है. So the second part, कि पुराने पिंड दे पतासे तोड़ने. What does it mean? I mean, literally, it means breaking sweets, but that's not the point. For me, it's about breaking पुरानी आदतां, old patterns, stale patterns, or mindset conditioning. You know, because the outdated sweets in our head, you know, our mental state, or adata, habit, galo, that's all been fed into our brains over the years. And we basically accept it. So my point is, it's just letting go of those old habits, you know, those old cycles, our old mindset more than anything. You know, all that baggage that we carry. And we live by, you know, weird, strange, rigid expectations, all related to the past. But what's happening? We're just not moving forward. No one's prepared to move forward. Everyone seems to just, I don't know, just keep looking backwards. Everyone's stuck in the past. क्या रखा है past में? We're stuck. सुई वहां अटकी हुई है. आगे अगर कोई बढ़ना भी चाहता है तो ये पता नहीं अतीत की कैसी वो संगले हैं, संगल as in chains, कि हमने अपने पैरों में बांध लिए हैं और फिर वो संगल हम छूटना भी चाहते हैं, but they're sort of tied to a big oak tree and we can't
we can only go so many steps forward, before we pull ourselves back. And it's suffocating. मैं अपनी बात कर रही हूँ ना, घुटन हो रही है. And मुझे और किसी का नहीं पता if they're feeling के अंदर से कुछ uneasiness है, or maybe overwhelming. एक English में तो I'll explain, there's a restlessness, अजीब सी वो anxiety, दिमाग में उलझन, और more than anything a real disconnection, है ना, जैसा टूटा टूटा सा ताल्लुक in this environment, especially in this YouTube space. तो क्या करें ना? Are we losing a grip on who we are? I don't know. Are we just stressed? Are we mixing our own life stresses with all the crap that's going on in YouTube? कोई कहता है कोई बात नहीं, this will pass. Oh, just take a deep breath, लंबी लंबी सांसें लो. कितनी लंबी लंबी डीप सांसें कोई लेगा? Personally, मुझे तो ये लगता है कि हम जो भी ऐसा फील कर रहा है, and I'm sure I'm not alone, but हाँ, मैं कह देती हूँ ना, तो कई लोग नहीं बोलते, लेकिन जो उनकी हालत है ना, इन हालात की वजह से, वो कोई अच्छी तो नहीं है. सबकी सब in this whole YouTube space, कहीं भी देख लो, सबके सब उछल रहे हैं, सफाइयां दे रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा. डू यू थिंक कि हाँ, ये जब सब हमारे कानों में पड़ता है, डू वी स्लीप सी एट नाइट? आई डोंट थिंक वी डू. आई डोंट थिंक वी डू. करके ये दलदल है, and बस इसमें फंसे रहो, गंद में, झूठ में. But if you are feeling, मतलब के अंदर कोई हलचल हो रही है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा. In fact, गंदे लोगों की hello Sarish, how are you? चाहे हम किसी अच्छे लोगों को सुन लो, चाहे वो गंदे मंदे कीड़े मकोड़ों को सुन लो, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, then understand that आपके अंदर कुछ है जो कह रहा है कि आप उसको, इनको, उनको, वहां यहाँ किसी को भी आप बातों से कन्विंस नहीं कर सकते कि ये जो झूठ के रास्ते हैं ना, ये वो खाई की तरफ ही जा रहे हैं. जो झूठ के रास्ते हैं ना, you literally walk towards the edge of the cliff and they will go over. उन किसी को हमारी जरूरत नहीं कि हम धक्का दें और they go over. वो खुद ही उस रास्ते पर, they're walking towards the edge of the cliff. Hello Smriti, how are you? Good to see you Smriti. Sarish, I'm good as well, my lovely. I'm good. ना अगर आप
और ये मेरी बातें हैं, मैं थोड़ा अपनी दिल की बोलूँगी। और मैं यहाँ आकर मैं वैसे भी नहीं इम्प्रेस कर सकती विद द स्टाइल ऑफ माय लैंग्वेज, लेकिन मैं यहाँ कोई वो सती सवित्री इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वाली बंदी नहीं हूँ, है ना, कि मैं आकर यहाँ लंबे लंबे भाषण दूं कि ये साला कर्मा है, ये वो है, मैं तो ब्लेसिंग्स ही देती हूँ, and all that bullshit. I'm doing really good. Restlessness always happens. Hello, I'm good. आप कैसे हो, तलत जी? Restlessness always happens when things are not in our control or we are helpless to do something. हाँ, बिल्कुल स्मृति, ऐसा ही है। लेकिन मैं अपना पर्सपेक्टिव ना चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। I'm trying कि maybe this restlessness ना, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है and मैंने अपनी दूसरी लाइफ में भी I touched on it कि पीछे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत लोग ही गेमे वेमे कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, सबका अपना अपना एजेंडा है। तो you know, and if this feeling of बेचैनी, अंदर की हलचल, well maybe it's a transition. हम maybe कोई भी ऐसा अगर फील हो रहा है उनको, there's an uneasiness, there's a restlessness, there's this urge to say to hell with everyone, right? And it's a strong urge because ultimately we can see that everyone's playing. Everyone's playing. Jhoot, tufan, you know, behind the scenes bullshit. किसी को ये बोलना, किसी को ये बोलना, आधा सच, आधा झूठ, emotional blackmail, सब कुछ हो रहा है, माफिया, खिलाफियां, bullshit, वापसी के रास्ते बंद हो गया ना? We don't look back in anger, but आगे भी तो चलना है ना? आगे हमारा हक है आगे चलने का, and as we so wish, हमारी मर्जी से. There's no such thing as trust. There's no such thing as trust, Smriti. सब के सब गेम कर रहे हैं. You know, and I just think maybe, and again I'll say ये मेरी सोच है, maybe ये जो मैं चल अपने पर ही मैं बोल लेती हूँ कि I feel really strongly that maybe this is a transition, है ना? कि वो एक कंस्ट्रक्शन सा फेज था, वो हो गया ना लाइफ में, एंड यूट्यूब ने अफेक्ट कर लिया. अच्छे लोग बहुत मिले हैं, बहुत अच्छे लोग, बट बदनस्ली भी बहुत मिले हैं, बहुत बदनस्ली, जो सामने से तो जैसे ना शहद टपकती है मुंह से, लेकिन है वो बदनस्ली. Because we know the truth behind their intentions. You know, if I think about, I was going to say recent months, but even if we look back in years, there's a massive trail of losses. And I'm not necessarily talking about people, you know, that we've lost people. Because we don't really lose people. जो अपने हैं वो तो अपने ही रहते हैं, है ना? वो हमारे साथ ही रहते हैं, through good and bad. ये जर्नी है and एक दूसरे के साथ हम चलते हैं. कभी हम agree करते हैं, कभी नहीं करते. That's fine. That's part of life as well.
So जो गए वो कभी हमारे थे ही नहीं, है ना? ये जो रिश्ते होते हैं, sometimes they dissolve, है ना? Sometimes they crumble. It might hurt, तब की तब दुख लगता है, and थोड़ा बंदा सोचता है कि ओह डगमगा गए। नहीं, कोई डगमगाना नहीं होता. It all happens in divine time. You know, it's like what we feel like we've lost. वो बहुत ज़रूरी होता है that वो losses to help us shed the past, the ghosts of the past, the gund of the past, the bakwas of the past. And then we clear it. We don't look back, and guess what? Right in front of us, there's a new journey. There's light. We just walk towards the light. If we keep looking backwards, we're just constantly going to be going back into that dark hole. And it is dark. You know, वो जो बोझ, इतना सारा बोझ जो हम लेकर बैठे हैं, if we do not drop that बोझ, आगे कैसे बढ़ेंगे in life? Forget YouTube, you know? YouTube and ये जो गंद मंद हो रहा है, that just जो इफेक्ट हमारी लाइफ पे होता है ना, you can't quantify it. लेकिन नुकसान हो रहा है, लेकिन people don't recognize it. और ये जो if it's a new path that's in front of us, लेकिन हम आंखें बंद करके ना हम सोचते हैं कि नहीं we can't, नहीं ये हमारी रियलिटी नहीं है, लेकिन यही रियलिटी है आगे बढ़ने की. That's life. नहीं आगे बढ़ोगे, and then you're going to block your own blessings, you're going to block your own growth. वो ना, it's right in front of you, liberation. There's a gate. वो दरवाजा लगा है उस नई जर्नी पर. लेकिन we're scared. We're too scared to step into it. Why? Because it's unknown, the fear of the unknown. But that fear of the unknown, sometimes you have to take the risk. Because where we're sitting, अब जहाँ बैठे हैं, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा. करना भी क्या है? Let's lose some time to achieve a new path. No, you have to. We have to. और डर भी लगता है ना. And वो जो हमारे अंदर वो हल्की सी आवाज आती है कि नहीं अभी आप तैयार नहीं हो, या ये लाइट वाला पाथ ना आपका बस का रोग नहीं है, आप जहाँ हो वहाँ रहो, like better the devil you know. No, we don't want to know any devils. We want to be away from all that devil energy. And when I say we, I'm generalizing, right? हम चाहते हैं कि ये जो भी नया है, anything new that takes us to the light, कि वो हम पूरा उसका रोड मैप हमारे सामने आएगा तो हम पहला कदम उठाएंगे. No, life's not like that, right? God doesn't show you what's at the end of that light immediately. He says, take a risk. And I don't want to sound preachy, but, you know, take a risk. मैं मौका दे रहा हूँ कि इस गन से निकलो. ये जो अंधेरे में बैठे हो, इससे निकलो. ये जो गंदमंद, uncertain feeling noise, that's the scary part, but you have to go for it. Absolutely. Hello there, Naz G. How are you? You know,
इतने सालों से पता नहीं क्यों we just clinging on to dead end situation. और मैं बोल देती हूँ ये जिस दलदल में हम फंसे हैं ना, it is a dead end situation करके कोई भी सच्चा नहीं है. They're not true to each other. Toxic environments. क्या ये हमारा comfort है? Who is talking? Me. I'm talking. You know that fear of the unknown. उसमें मत चकरो. Take that leap of faith. Don't worry about हाँ लेकिन जब हम यहाँ से निकल जाएंगे फिर हम किससे बात करेंगे, किस टॉपिक पर बात करेंगे, ये लोग हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि इन ये तो मेरे तभी दोस्त हैं, these are all my friends, I need to say something to please them. No, no, you don't. You have to be true to yourself. And जो अपने हैं वो अपने ही रहते हैं, वो रहते हैं. जो नहीं है फिर you know then you understand कि वो कभी भी अपने नहीं थे ever. कोई ना कोई उनका वो होता है कि चाहे तो आपको यूज करना होता है because they want you to be their voice. ओ हम तो ऐसे हो गए ना कि जैसे कोई स्वीपर होने या स्वीपर्स क्लीनर्स, गंद वो डालें उठाएं हम, क्यों? साफ सफाई करने वाले, मैं तो नहीं किसी की सफाई करूंगी. गंद खलारा ए पौन सफाई असी करिए, क्यों? Pick up your own broom, झाड़ू, whatever. Clean up your own mess. And what's the mess? Half-truths, mainly lies. You know, I sometimes think like there's something deeper playing out. Yeah, we all carried a collective torch for the right reasons. है ना? हमारा जो मकसद था उस पे कोई भी वो क्या कहते क्वेश्चन मार्क्स वाले निशान नहीं उठा सकता. Because the intention was clean, true, genuine, from the heart. And we were the tellers of truth. But what happens? It takes a toll. है ना? वो जो असली सच है वो ही भारी पड़ जाता है. क्यों? करके लोग उनको उस सच को भी तोड़ मरोड़ के कोई और ही दिशा दे देते हैं. People are making money by cleaning shit. Authenticity, integrity is gone. बिल्कुल gone. And you know, it could be my mindset at the moment as well. मुझे अपने आप भी गुस्सा आ रहा है. वो जो लोग झूठ बोल रहे हैं मुझे उन पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है. लेकिन मैं इस गुस्से से बाहर निकलना चाहती हूँ, है ना? Because why? And I don't know about anyone else, लेकिन I'm getting a lot of weird, bizarre physical discomfort, है ना? ये जो these mood changes, ये मेरे they're not related to my menopause. I can tell you that now for nothing, because I know how to manage that. But you know, weird mental shifts, weird dreams, disrupted sleep, and changes in my daily habits as well. Even weirdly, I'm craving foods that I would not go anywhere near. Imagine. So that's not normal. And maybe mid-eye salad, oh shit, almost.
मेरा ही पता नहीं केड़ा internal system upgrade हो रहा है. I don't know. I don't know. पर मेरे साथ तो कुछ हो रहा है, and it's intense. It's really intense. I'm not saying it's some sort of, you know, awakening and I'm suddenly being enlightened. ऐसा कुछ नहीं है. And मुझे, I can't make sense of it. तो मैं बोलने आ गई. Genuine people always listen, mull over it, and then take sides. We did it to help a girl in trouble. What's happened has me completely clueless. Yeah, but, you know, you can take a horse to water, you can't force it to drink. And if it was, you know, when we do this whole, it's emotional baggage, absolutely. It is. You know, when आप दिल से किसी से जुड़ते हैं and the intention is clean and clear, and you know that the opposition, let's call them the opposition. I mean, I just call them the devils. They're like walking, talking devils. They are so toxic, their own poison will slowly kill them, right? And I don't mean literally Rab na kare, but their own poison will destroy them internally. It's already killed their conscience. They don't have a conscience. करके बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं. Hello, Adi say. Now what has Priti done? I'm not interested in what she's done and what she's not done. I'm just talking about how I'm feeling, Dinazji. Right? And this isn't some sort of mental exhaustion from all the lies and the half-truths and the emotional bullshit that goes with it. Right? This is like an internal shift. It's almost like saying, when are we going to break free? And again, when I say we, I'm generalizing, right? I'm talking about how I'm feeling. जिसको जो करना है, सपोर्ट करना, नहीं करना, it's up to you girls. मैं तो अपनी बात रखने आई हूँ. मैं नहीं अपना वो किसी पर थोपती. जिसको जो करना है, करो. We have to stop it totally and completely. कितनी बारी कोशिश की है, नहीं होती है ना. फिर दोबारा उसी दलदल में, उन्हीं झूठों में. You know what? I don't know. When मैं अपने आप से पूछ रही थी कि when am I going to be able to move away completely? Anna? I don't know what's calling me, you know, because you've got to move away from the exhaustion. I'm sick of people playing this victim narrative. We've got to be able to take control of our own lives. You know, the victim narrative. और मैंने कल या परसों भी कहा था कि एक बात है कि हम में से कभी भी किसी ने भी वो victim narrative play नहीं किया. Because we were never the victims. Why? Because we gave it back. हाँ, इस गंद में से हम पे बहुत गंद पड़ा. You know? And मैं आज एक बात कहूँगी कि बंदूकी, Rab will never forgive you. You started this. You started this. तैं गंद पाना तैं शुरू किता. You took it to a level that was unprecedented, but you made that a pattern for other people. आप तो पता नहीं हुन भज गई आ गंद पा के इन्नी इन्हें टट्टी खलारी. ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. And I don't care. ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੇ. I really, really don't care. But she started this and look where it is now. We have to stop it totally and completely. Ninja, I agree that it's about time that matter needs to be
cut loose completely. You have to cut a leg that is rotten. Absolutely. Ninja, I'm going through a person who's playing victim narrative and I am called selfish, but internalize it as one of them. Has to save themselves. Yep. But let me tell you, anyone who's feeling like this, anyone, and it could be that no one's feeling like this. It could be that, you're all so dedicated to the cause that you don't want to be out of it and you want to see it to conclusion. But let me tell you, there will be no conclusion. There will not be a good conclusion if there are half-truths and lies and manipulation and emotional bullshit. There won't be. I'm sorry. Everything we've experienced, be it the good, the bad, the beautiful, and the bloody downright ugly, brutal. And maybe that was this, not maybe, it was part of the journey. And for me, it's one of those really weird, rocky brick roads, uneven bricks, which I think it's brought me to this moment. Agree with you. She started it. Funny thing is, a pattern of discussion trolling is done for other YouTubers also. Oh, she's just toxic. Don't even get me started on her. Don't even get me started on her. I mean, I could use some really strong language, but then it defeats the purpose of what I'm saying. I don't want to stay stuck in the past. I don't actually look backwards. I never look backwards. And shame on anyone who tried to create a narrative that I still had some sort of allegiance with her. Shame on you all. Anyone who has been targeted and trolled right down to their kids, their parents, their partners, their dead partners, they'd be some next level type of loser to have an allegiance with someone who orchestrated all of that. But you carry on your narratives. I don't give a flying. I've got to take a breath now because I'm going to end up swearing. And this whole, I don't want to look back in anger. And I know I said this a couple of days ago, but something is stirring up in me because I can see all the games. I can see what's happening, right? More than seeing it, I can sense it. I can sense it. But if you want to just be, it's a radical change, but if you want to stay in your own truth, you have to stop fighting that change or whatever it is. ये हलचल उथल पुथल जो अंदर हो रही है ना, दिल में भी, दिमाग में भी, you just have to accept it. And when we accept it and we come out of this darkness, because it is darkness, it's gand. And if you feel, मैं अपनी बात नहीं कर रही है, मैं रब दा शुक्रिया, रब दा लख लख शुक्रिया ना. Because I'm at that age where I'm not looking for new opportunities in life. मेरा तो हो गया ना जो होना था. But for people who are younger, there's new opportunities to look forward to. इस गंद से निकलोगे, and those opportunities, they'll fall into place effortlessly. Because you're looking towards the light. But अगर रहना है तो रहो, वो भी आपकी choice है, it's your prerogative. आप रहो. But if you believe that ye jagah is judge and jury, you're wrong. You're very wrong. The real judges,
the law enforcers are the ones that can make the difference. आप ये बोल दो, आप वो कर दो. No, fuck off, do it yourself. Start thinking about yourselves. Trust yourself. Yeah? वो जो आगे अगर आपका कुछ भी अटक जाता है या you know, there's certain phases in our lives where we think we're going to achieve a success and shockingly it all goes wrong. Why? Because we're surrounded with toxicity. काम अगर आपका कोई बनते रह जाता है, think why? You know, respect your own growth. Own your story. जो आपकी लाइफ की किताब है, उसको लिखो ना. हम कहाँ किसी और की किस्मत की वो लिखाई कर रहे हैं. I can't even speak. I can say it in English, obviously. It's not even my native language, but partly it's because I'm pissed off. Right? We've been trying to rewrite a book of lies trying to convert them into something जो हजम हो जाए. नहीं होना यार, नहीं होना. Dinajji, that's the best thing, not knowing them. Absolutely. You know, I curse the day sometimes that toxic witch came into my feed. Her and a few others, I'll be honest. And yet, I say that, but ironically, I have to say that I've cursed it. And is that the wrong thing for me to say as well? Is that wrong for me to think that? Because अच्छे लोग भी बहुत मिले हैं. That has been one of the best things that have happened. कि वो जो मिले हैं ना, वो सच में बहुत अच्छे हैं. वो सच्चे दिल से ही वो जुड़े थे. Their cause wasn't right. They were passionate and they still are. And more power to them. I say more power to them because they proved that liar was a liar. So I'm really grateful for those good people. I am more than grateful for having those people in my life. And we should all be grateful for each other. Ninji, can I tell you something? I'll be kicked by a few, but I'm very careful of people in this country. A lot of people are very manipulative character in the gutter and it's all about money. No, why would you be kicked for telling the truth? People will sell their dear ones for a fast buck. Absolutely. Ninja, all this doesn't make a difference to them. It will be laughed at instead of people getting you respect his deal here. You know what? Mere expectations. The one thing I know how to do is manage my expectations, right? And if somebody laughs, let them laugh. If that's their moment of ha 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 ha, let them laugh. When someone crosses the line with me, right, I am more than capable of giving it to them. Smriti, very careful who I interact with in India. Hello, AD, long time. How are you? Ninji, the problem with trying to help someone who very conveniently chose to be naive. Oh, they're all sabke sab naive ban jate hain. You know, and I'll say it again. You know, my biggest thing is I worry about the gullibility of the people that are being used. That's my biggest thing. But chalo, kya hi kare? Haven't we tried? Kya koshish nahi ki to say, right, jump out of survival mode, break your old patterns, do this, write your own story. But no, nahi na.
I'll tell you मेरे साथ क्या हुआ कल. वैसे तो it stays light until about 9:45, है ना, in the evening. And because मौसम अच्छा है, I've been sitting outside. But it was beginning to get a little bit dusky. मतलब, the sun was beginning to set. Don't you think everyone know if they are being used or not? No, well, no, not always, because we've all been through that phase where we're so deep into the weeds of the situation that we don't. I was busy ninja and was trying to stay away from YouTube negativity. AD, absolutely. And that's the whole point of me, apne dil di gal, jo main hon karn rahi haan, happy, you people are love. And we are love. And if anyone thinks कि हाँ ये lives खोल कर बैठ जाती हैं, इन्होंने भी views चाहिए कमाने, for a start, none of our channels are monetized, right? We've put a lot of time and energy into trying to do the right thing. But when you can see that, there's a veil of deceit that they're trying to wrap us into as well. Kand kisne kiya, dingra, that weirdo mental. And what are people saying? Who are people accusing? And I don't mess specifically इस topic के बारे में मैं बोलना नहीं चाह रही थी, because then that takes me back into that darkness, back into the weeds, right? She's done everything. She's brazen. She's mental. She had this moment of mad jealousy when her fantasy boy, and that's what he is, she fantasizes about him because of whatever lacks in her life. When she discovered that, oh my God, he's hiding things from me, sort of. He's now, oh my God, no, I want him to split permanently from that girl that I hate without reason. That's when she got vindictive. And that's jado ene klare pai. So she can deny it all she likes. She goes in with these burner accounts and she's sending things left, right, and center. And let me tell you, she's not the only one with these burner accounts. पता नहीं केड़े पुल च बैठे हैं तुसी. Anyway, going back to my and this, what I've just said, I will consider this the most toxic part of this live today, because I don't want to think about her. I don't want to think about her fantasy boy, because they are doom, gloom, and panotti. Wherever they go, they will ruin. They are deeply disturbed human beings, deeply selfish, liars. Said it before. What's he about? He's about his sharab and his kebab. His faltering kebab. But anyway, as I was saying, so I was outside and it's getting dusky, and where I live, it's surrounded by woodland. Matlab, woodland. There's 2 or 3 areas that are small woods, है ना, दरख्ती दरख्त. And so what happens then is, if you think about it, right, woodland, we should accept that woodland creatures are going to creep into our space. So if we just, for example, I will tell you this story. So if we think of a woodland mouse, obviously surrounded by woods and greenery, it's their natural habitat, right? So what do they do? What does a woodland mouse do, for example? It just roams around in the woods, and a good ale dwale, or in its surrounding areas, whether they're
gardens, and there's 2 or 3 parks around here as well. It will go through It will go through gardens. It will, because that's what it does. Woods, gardens, greenery, Jorbia, because they forage, right? And it's their home turf. As far as they're concerned, for them, it's just nature, right? But so I'm sitting there quietly, and I suddenly see this mouse going from one end of my garden to another. And I'm like, huh? Oh my God, how dare you? Like, you can't invade my space. And yeah, quite rightly, I was petrified. I've hardly ever seen like real mice, and that's the God's honest truth. But I was just like, oh my God, what if it comes into the house? The door's open. I have never moved so quickly yet. And I've got a massive garden. It's really long, and it was right at the top. But you've never seen me move as fast. I got up, I closed the doors. I got myself into such a state that I even closed the windows. That's how stupid, Hannah. And I lost sleep. I did. I lost sleep. Just the thought. It was just like the thought, oh my God, it's going to get in the house. It's going to get in the house. What if there's cavities around the walls in the house? Oh my God, what if it comes into my house? Yeah, and I know my home, right, and my house, they're clean. So I had nothing to worry about. There's nothing in and around my garden. Maybe the apples, yeah. But other than that, my garden's spick and span. My house is clean. But I let वो जो चूहा था ना, वो मेरे दिमाग में घर कर गया. सारी रात यही सोचती रही, यही. And then I'm very uncomfortable at night anyway because of the state of my mouth at the moment. But I was scared of sleeping. And then worse still, I was actually scared that I might dream of the mouse. I mean, what is it? It's a little tiny creature. So if I was to give you an analogy, right? ये मैं ही सोच रही थी this morning when I got up and sat in the garden thinking, how ridiculous, you're pathetic. I was saying this to myself. I'm saying, you are pathetic, right? Because the analogy is it's exactly the same thing with toxic people. They live in their natural habitat, their negative mindset. It's who they are. It's how they operate. Just like this mouse, it was his natural, or it might be a her, I don't know. But uska to natural space tha na. So why would we give these YouTube rodents space in our heads like they live there rent free? And a very cliched thing to say, but that's the truth. We give them space in our heads, in our minds, and even in our souls. And let me tell you, it's not worth it. Keep your own boundaries clean. I was going to say lock the doors to your inner peace, but I don't even think that's right. Inko phirne do outside where they belong. We don't need to let these people in. And that's all of them. That's all of them. Not just us. Who is the fantasy boy? Oh, Dinasti. I'm not even going to answer that. But keep your boundaries firm. If we don't start keeping our minds clear, and continue to keep your hearts as clean as you can, because that is the only way. If we think about our mind, our body, our heart, our soul being our house, which it is, it's the house to our soul, right? If that's internally clean, then why are we letting these rodents in?
Why are we even worried कि हमारे आसपास आ सकते हैं? Keep yourself clean ना. और ये करेंगे. ये narrative को वो not just change, एक तो narrative को change करना होता है, एक होता है twist करना, और ये करेंगे. करने दो. Put your fences up high, है ना? Let them roam outside in the boundaries of that toxic environment because that's who they are, है ना? मेरी जैसी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता. And that's not because, oh, I will give it back tenfold. Yeah, when someone crosses a limit, then absolutely, because that's who I am. But am I going to hold on to it? Am I going to hold on to? Am I going to wait? कि हाँ वो ये कहेगा तो फिर मैं ये कहूँगी, वो ये कहेगी. No. अगर कुछ कानों में पड़ गया, the best thing, and again I'll say it for me, is now to just let it go out the other ear. I'm not prepared to put myself in a position where they continue to invade that space in my head, right? The only people I'm going to allow willingly to invade the space in my head and my heart are all these beautiful, genuinely good women in the collective of this Mehfil Mitrandi. No one else. No one. And when I say no one, no one. You can't keep looking backwards. I've got a bit of a thing with, oh no, but so-and-so's apologised and no, they're feeling bad. No, let them. Let them be whoever they want to be. That's fine. If they've had a change of heart, good for them. Don't bring it to our doorstep. Not needed. Not needed. So I'm going to play one last thing before I close the live, and then that'll be the hour done. And let me know if you can hear it. So you see, do you see what I mean? You can't hurt people. You think you can hurt people with your words and your lies, but people like me, you will never be able to penetrate me again, ever, ever. I hold on to the good, but I don't hold on so tightly that anyone feels suffocated. If people are meant to be in your life, they'll stay in your life. And I know these good women in Mehfil Mitrandi, we're all here to stay with each other. Outside of this topic, we're connected. And we're connected through our hearts. We laugh together, we cry together. And there is, it takes time to understand people, who they are, where they come from. I mean, internally, where they're coming from. But once that's understood, then we accept each other with flaws and all, because again, I'll say we're all different. We're all different. And we've all been through certain things in our lives. But again, the whole point of me playing this at the end was to say, for one, I'm not a victim. I never go into victim mode. I've lost more
I've lost more people in my life in the last few years than, I even care to mention. So, has it hardened me to be emotionless? No, absolutely not. Absolutely not. But I don't mourn these superficial type of people that have come and gone. They've gone. They've gone. They've gone. I don't look back. I don't want them. I don't need them. They will not penetrate. If anyone thinks they can penetrate it, no. They can't penetrate this mehfil. That I can say with confidence. So I've done an hour. Thank you for listening. Hope I didn't offend anyone. I know I didn't give a link, but I came on StreamYard because I wanted to play those 2 audios as well. If I've waffled, I apologise. If you don't agree with what I've said, then I will happily agree to disagree. I'm okay with that too. But the beauty of Mehfil Mitrandi is even when we disagree and we agree to disagree, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੱਟਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਲਾਈ. Have a wonderful day. Oh, okay, you wrote the same. Have a great and wonderful day. Yes, everyone, have a great and wonderful day. I think it's Wednesday. Have a lovely, wacky Wednesday. Stay in your power. Keep walking towards that life. Concentrate on your own life and your own goals. Right. If you think that you can become some sort of messiah and rescuer, have a word with yourself. It doesn't work like that. Everyone's tried. It's Thursday? Oh, shit. Oh, fuck. Well, if it's Thursday, it means I've just missed an appointment. I thought it was Wednesday. July. Oh, Jesus wept. And if anyone's got any type of home remedy for sore eyes, and my eyes are so sore inside my eyelids, right? Please, Minodasado. Please. So thank you. Bye-bye. Have a lovely day. Bye, Dynasty. Bye, absolutely everyone. And even for the arseholes that are listening, have a good day, arseholes.